Tout comme précédemment avec la catégorie mini rookie, il s'agit ici de la dernière manche qualificative de cette Iame Series Benelux pour la catégorie K100 avec la grille de départ que vous découvrez à l'instant avec Mick Blanquesport qui démarra depuis la pole position. C'est clairement l'homme à battre. À ses côtés, son compatriote Itz Postumus, le néerlandais, qui s'est classé deuxième des essais qualificatifs devant Maurice Istas et Léopold Fermen. Troisième ligne pour Arthur Matagne et Enzo Vituli. Félix De Decker partira depuis la 7e position devant Toine Kurman à ses côtés, donc à la 8e place. Paul Hersin s'élancera 9e avec à ses côtés Timio Riflar. 11e position pour Thibaut Wolfart. La 12e pour Émile Duerings. On retrouvera ensuite Kiana Yoli Optoff, Tommy Sommers, Sana Ben Nasser, Yannick Schmidt, Raphaël Parache, Mika Kolokovic et Paul Hornung pour compléter donc cette grille de départ de plus en plus fournie. On peut s'en réjouir. Une petite vingtaine de candidats engagés pour cette finale de la saison. C'est vrai que cette catégorie K100 a été mise sur pied l'an dernier pour être finalement une catégorie d'appel avec des coûts qui sont un peu moins élevés que pour une catégorie X30 junior ou X30 senior par exemple, et cette catégorie visiblement qui a de plus en plus de succès. On a notamment un nouveau venu ce week-end dans cette catégorie qui nous vient de la catégorie X30 junior, c'est Timéo Riflar, et donc oui, sur les réseaux sociaux il a annoncé récemment qu'il changeait de catégorie, qu'il se lançait dans ce nouveau projet, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il se lance dans cette aventure. Et tout à l'heure, lors de la première manche qualificative, je pense que ça s'était plutôt bien passé avec un pilote qui a franchi la ligne d'arrivée en 4e position. On va voir dans cette manche ce qu'il est capable de faire. C'est vrai qu'il démarre depuis la 10e place, mais il y a des choses à faire, il y a des remontées à réaliser. Et surtout, on vous le disait en début d'intervention, il y a un homme à battre. Il s'appelle Mick Blanquesport. Jusqu'à présent, il a pratiquement toujours marqué le maximum de points. C'était le cas notamment ici lors du rendez-vous d'ouverture à Mariembourg. Il avait aussi réussi à s'imposer du côté d'Austricourt lors de la finale. Et sinon, eh bien, il a laissé la victoire au classement intermédiaire lors du meeting d'Austricourt. Mais jusqu'à présent, c'est pratiquement un parcours sans faute de la part du Néerlandais. Départ imminent dans cette catégorie. Et je vous laisse le vivre avec Alex. Thank you, Simon. Right, Mick Blanquesport and Maurice Istas took the wins in their respective classes in heat number 1 as we're geared up and ready for heat number 2. KA100, 145 and 155 as they head into the tram lines. Revs rise, sunshine on the circuit here on Sunday. The lights go out, we're underway and racing. Once again, good start by Mick Blanquesport. Maurice Istas dives to the inside, but there's a multi-card incident and 3 straight into the barriers off of turn number 1. One of which is Timio Riflar, one of which is 733, Leopold Fermen. Oh, and there's more dramas going into turn 3. 2 have tangled, and both look like they're Birrell Arts. Oh, quel départ mouvementé avec, on l'a vu, Timio Riflar impliqué dans cet accrochage au même titre que Léopold Fermen. Et puis derrière, 2 autres concurrents se sont accrochés dans le virage numéro 3. Et ça continue d'être très très mouvementé dans le peloton, notamment à l'épingle du chemin de fer. That's Paul Hornung, I'm afraid, the Luxembourger, who's trying to get the kart started. Didn't make the start for the first race, but has gotten away from turn 3. And I think it might have been an incident, possibly, well, I'm not too sure who. It looked like it was 2 Birrell Arts. It could have been a Birrell Art and maybe a Charles Leclerc chassis. But we have got yellows in at turn number 1. No surprise because of the 2 karts struck against the wall. Timio Riflar and Leopold Fermen. It looks like Enzo Vituli was the 3rd kart that was involved, but managed to get going again. Oui, et il y avait des drapeaux jaunes au niveau du premier virage, et donc à cet endroit-ci, pas de possibilité de dépassement. Maurice Istas has tumbled. Ah, Maurice Istas aussi, qui a été impliqué dans un de ces incidents.
Ah, mauvaise nouvelle hein, pour celui qui se bat pour le titre dans la catégorie KA100 155. Ouais, il est en plein duel hein, avec Toine Kurman. L'écart entre ces deux-là n'était que de 4 points et visiblement, ben, ce sera l'abandon pour Maurice Sistas. Très, très mauvaise nouvelle pour Maurice Sistas. Ah, que c'est dommage. Et toujours ces drapeaux jaunes au premier virage, ça fait une opportunité de moins hein, pour dépasser pour l'instant. Mais on l'a vu, les différents cartes ont été enlevés de la zone dangereuse. Et donc, a priori, au prochain tour, on aura un drapeau vert sur l'ensemble de ce tracé. Mais très, très mauvaise nouvelle pour Maurice Sistas. C'était peut-être lui hein, qui était... il était impliqué dans les incidents du premier tour. Mais est-ce que c'est dans le premier virage? I think it might have been it looked like 733 to me, but Leopold Furman was involved, might have gotten the cart going again. Yes, Leopold Furman was one of them. Now let's see, who's the other one trying to get away? I'm trying to see. It looked like that was Enzo Vituli. So, right, maybe there was a fourth cart that went a bit wide out of turn one. So whether that was Maurice Istaz, he might have picked something, he might have been caught out. Yeah, I mean, it was a big hit. But the main thing is, all drivers are okay. That is the main thing about motorsport. Yes, we are concerned when an incident happens, but the main thing is the drivers are okay as far as we're aware. So Leopold Furman managed to get his cart out from underneath the barriers, whereas Timmy O'Riflots, the front end was stuck completely underneath the foam barrier, meaning he needed assistance. Whereas it looked like Leopold Furman was able to pull the cart back onto the circuit and got going again. So sometimes you do roll lucky number 7, especially if your name's Leopold Furman, but if your name is Timmy O'Riflots, unfortunately you have rolled snake eyes. 6 minutes et un tour dans cette manche qualificative avec le même scénario qui se profile hein, par rapport à la manche numéro 1, c'est-à-dire un Mick Blanquesport qui va creuser l'écart et qui sera sans danger dans cette manche qualificative. Par contre, derrière, cette fois-ci, il y a pas mal de suspense pour la deuxième position avec, vous le voyez, un peloton de 4 pilotes qui sont en train de se disputer cette deuxième position avec Arthur Matagne qui passe à l'attaque au virage numéro 3 sur Félix De Decker. Et c'est passé pour Arthur Matagne. Très belle manœuvre de dépassement et j'ai envie de dire, il était temps parce que derrière, ça revenait notamment avec Paul Hersin et Kiana Yoli-Optov. Yeah, who's just gone up the inside. And that was the chemin de fer on Paul Hersin. They're having to get through on Paul Hornung, who is being shown the blue flag by the marshals because Hornung is running at a very, very slow pace. Et ça continue de se bagarrer avec une nouvelle position de gagner par l'un des pilotes. Alors qui Kiana Yoli-Optov, she got through again. Kiana Yoli-Optov, qui est passé en 3e position devant Félix De Decker. Et puis derrière, on a Paul Hersin et It's Postumus qui passe devant Paul Hersin pour le gain de la 5e position à 500 balles dans cette manche qualificative. Non pas pour la victoire, mais pour les places d'honneur. Yeah, and now Kiana Yoli-Optov just showing a clean pair of racing boots to the rest of the people behind her, and that is an absolutely storming drive by Kiana Yoli-Optov. She's moved up 10 places and now is trying to close in on Arthur Matagne. Meantime, Mick Blanquesport is on course for what is going to be his 4th maximum score of the series here in Iame Series Benelux. At the opening round, a 100% perfect score. At round 2, it was 3rd and the victory. But now with 4 minutes to go, plus an additional lap, here goes his Postumus up the inside of Felix De Decker, who counterattacks instantly through on the apex at turn 1, retakes 4th position, does the 709 from Belgium. Nouveau duel ici avec
Félix de Decker qui doit défendre sa position par rapport à Hitz Postumus, le pilote néerlandais qui avait signé un très très bon chrono lors des essais qualificatifs, deuxième temps, et qui ensuite a connu quelques manches plus délicates, et le contact là entre Hitz Postumus et Here comes Paul Hassan up the Félix. inside, he's got him. Ouais. Et c'est qui? Paul Hersin qui vient se mettre là devant Félix de Decker. Ah, ça s'est animé aussi à ce niveau-là. Et donc, Hitz Postumus, on le disait, manche un peu plus compliquée que les essais qualificatifs, avec chaque fois quelques positions de perdues dans les premiers tours. Et lors de la manche précédente, il s'était fait surprendre, on s'en souvient, au virage numéro 3. Il avait mordu un petit peu dans l'herbe et était parti à la faute. Et donc ici, il est en train d'essayer de sauver les meubles dans cette manche qualificative, essayer de prendre le moins de points possible pour ne pas partir trop loin dans la finale. Et donc pour l'instant, on a eh bien, les trois premiers qui sont partis devant. Mick Blanquesport, n'en parlons pas, il a plus de 4 secondes d'avance. Et puis on a Arthur Matan et Kiano Yoli Optov. Attention à la lady du peloton qui pourrait encore revenir pour aller subtiliser la deuxième position. C'est pas encore fini à ce niveau-là. No, she finished 5th in the opening heats on the Falcon chassis. Running with DFK, and now has an opportunity to close on in and pass Arthur Matagne as we hit the last 2.25 minutes, plus an additional lap of the last KA100 qualifying heat of the season. Mick Blanquesport goes on to lap number 9 with a 4.4 second advantage, and the battle between Hersin and De Decker, who are second, and well, Hersin's second in the championship, De Decker third, and they are 1 point apart at this moment. So more to the point, Mick Blanquesport has a 22-point advantage at this point in the championship, but this could be slightly further extended. Bearing in mind that De Decker finished 7th in the opening heat, Hersin finished 10th. So depending on where this puts them after the qualifying heats will be very, very crucial. But Mick Blanquesport doing exactly what he needed to do, got the start perfectly timed and got away into the distance whilst everyone else was battling on the scraps, over the scraps on the dinner table. And Blanquesport goes across the line. There's going to be 3 more laps to go, including this one. And it's not done yet between Hersin and De Decker. De Decker up the inside, through at turn 1. Will Hersin counter-attack? No, not quite. He's ended up a couple of kart lengths behind on the run down to turn number 2. So, but Mick Blanquesport won the opening heat by a comfortable margin. When I say comfortable, it was well over 3.4 seconds. He's on the way to possibly doubling that because we've got 35 seconds on the timer left to go. So Mick Blanquesport will be coming through the final sector. There he is, through into the final right-hander. He will go and then up the hill. It's going to be tight on time, but it will be 2 more laps remaining. And Mick's auntie Helena is currently in YouTube chat as well, saying I'm cheering on my nephew. So 2 laps to go. Kiana Jolie Optov. This will give her a really, really good helping hand in terms of the intermediate classification. As there goes a move on the 721 of Thibaut Wolfert. And at the moment, Tommy Sommers leading the way in 1:55, just a fraction ahead of Twan Kurman. That is the battle for P10, but more importantly, with Maurice Istas eliminated, that is for the class victory in 1:55. And Twan Kurman, at this point, only 4 points behind Maurice Istas. That could turn the tide to Twan Kurman's favour. But we've got 1 more lap to go. Powering up the hill for the penultimate time, Mick Blanquesport for the Netherlands goes on to the last just under 1.4 kilometres. And he sweeps his way on the Comp Kart chassis. When the brand was released, the strapline was "Believe in the Fluoro." Well, that's something that Mick Blanquesport has definitely found to his advantage. You cannot miss that chassis. White, blue, and bright radioactive green on that kart. Down into Chemin de Fer comes the Dutchman.
And it's been a rather comfortable 2 wins in this final round of the KA100 division for Iame Series Benelux. Only 3 race weekends, and all scores count towards the championship. Mick Blankenspor will park himself on pole position for the final. He's got match point in his hands, and now it's the wait later on to see if he takes it. He wins the race by a comfortable margin. The gap between him and Atamatagne will be 5.375 seconds. So that effectively means that Mick Blankenspor will take a 4th maximum score of the series. Arthur Matagne will be P2. Kiana Joly opt off. That could put her on row 2 of the grid for the final later on. It's Posthumus in 4th, ahead of Felix de Decker, who came out on top between himself and Paul Hessar. Emile Dwerings, Thibault Wolfert, Twan Kurman takes the win in 1:55 ahead of, category stablemate Tommy Sommers. Enzo Vituli recovers to finish in 11th, ahead of Yannick Schmidt, with Rafael Parash, Mika Kolokovic. Sana Ben Nassar, she gets across the line in 15th overall, ahead of Leopold Forman and Paul Hornung, who rounds out the 17th finishers. But unfortunately, Timio Huifler found himself underneath the barriers off of turn 1, lap 1, and Maurice Stas unfortunately retired after the opening lap, having suffered damage being caught out through that early incident. But Mick Blankenspor and Twan Kurman, your winners in KA100, 145 and 155.